Hello everyone, welcome back to j&hacademy Academy YouTube channel, where you can learn all the concepts of science absolutely for free, in English and in Kannada. In this video, we are going to learn reversible reactions and rate of equation. Before that, subscribe to the channel, share this video with the needed ones. Video na skip madade last tanaka nodi. So without any delay, let's get started. So, what is reversible reaction? ಅಂದರೆ ಏನು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಫೋರ್? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ? ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ರೆಫರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ converted into reactants. Product are converted back into reactants. Those reactions are called reversible reaction. Andre the reaction in which products are converted back into liquids and or reactants and products are interconvertible is known as reversible reaction. Here I take one example. It is a single step reaction. H2 plus I2 gives 2HI. Here I will show this arrow with double half arrows. Andre the reaction is shown with double half arrows. That indicates it is a reversible reaction. Whenever we are supposed to describe reversible reaction or equilibrium, ee tara sign anna torusthi now. Whenever it is shown with double half arrows, it is understood that it is a reversible reaction. Reversible antandre rate of formation of product is equal to rate of formation of reactants again. Here we can determine two steps. One is forward reaction, right here, forward reaction, and this one is backward reaction. Arrow mark ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ rate of formation of product. The reaction in which products are forming are known as forward reaction. Other back to reactants is known as backward reaction. Here both are taking place simultaneously. Therefore, it is a reversible reactions. Andre the reaction in which the products formed are converted back into reactants again, and reactants or products are interconvertible are known as reversible reactions. In order for a reaction to be reversible, there should be three conditions. Enenu? Since I said that it is a equilibrium, sign of equilibrium. Equilibrium ಯಾವಾಗ exist ಆಗುತ್ತೆ? Whenever it is carried out in a closed container. Closed container. When the reactions are carried out in a closed container, then only we can observe reversible reactions. This is the first condition. Second condition is reactants and products. Reactants and products should be in the same container. Does this sentence makes any sense? Absolutely. Reactants and products should be in the same container. ಒಂದ್ಸಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟೈನರ್. ದೆನ್ it will be reversible reactions. Necessity parameters should be kept constant. Necessity parameters ಅಂತಂದರೆ depending upon the nature of the reactants, we should maintain either temperature, pressure, solubility, melting point should be monitored completely, continuously. Then only we can observe reversible reactions. ಯಾವುದಾವುದೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we cannot observe, we cannot expect reversible reaction. In order for a reaction
to be reversible, it should satisfy three conditions. One is it should be carried out in a closed container. Second point is the closed container should contain reactants and products. Reactants, products should be in the same container. Third one is necessity parameters like conditions, temperature, pressure should be kept constant or as needed. It should be maintained. Then only we can observe reversible reaction. In order to study, I used frequently. Now also I used rate of reactions. ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು rate of reaction, rate of forward reaction, rate of backward reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. Then what is a rate of reaction? What do you mean by rate of reaction? We'll see that. What is a rate of reaction? What is rate of reaction? Here I have written rate or velocity of a reaction. Rate of a reaction is simply nothing but the meaning of rate ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ at which the reaction is taking place. At how much speed the reaction is taking place is called rate of a reaction. Chemical kinetics ಒಳಗೆ you will study it in detail. Rate of reaction ಅನ್ನು. Rate ಅಂತಂದರೆ it simply refers to the speed or the velocity with which the reaction is taking place, or the velocity or the speed with which the products are forming is called a rate of a reaction. So if you want to define rate of a reaction, rate of a reaction can be defined as it is the change in concentration of any one of the products, reactants or products per unit time. Very, very important. Rate of reaction can be defined as the change in concentration of any one of the reactants or products at a given time. Per unit time is called rate of a reaction. Here we consider some hypothetical reaction. A is giving products. A is the reactant here. It is giving reacting to form products, some products. In order to determine the rate of this reaction, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು rate ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. At which speed? We have some equation. Suppose let us consider small letter c. Consider this c as the initial concentration of this reactant A. Here in this case A is the reactant. ಅದರದ್ದು initial concentration, let us consider it as C. It is a C and it is undergoing reaction to form product. A ಅನ್ನೋದು product form ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. We consider C as its initial concentration and it is changing to dC. As the time increases, the concentration will become change. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ತನಕನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಸಿ. ಸಿ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸಿ ಈಸ್ ಎಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಎಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿ ಟಿ. ಡಿ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಡಿ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ A, which is nothing but C, concentration C. So if you want to determine rate is equal to, it is nothing but rate antandre change in concentration. What is the change in concentration here? DC. DC is the change in concentration. DC, change in concentration per unit time divided by dt. Change in concentration per unit time is called rate, nothing but rate. But since it is a reactant, remember, since it is a reactant, we should put minus sign here. For reactant, rate is equal to minus dC by dt. Okay, why it is minus? See, we are determining rate in terms of concentration. Note correct age, rate is determined in terms of concentration. Andre concentration, as time increases, concentration goes on decreases. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಟ್ ಟೈಮ್ 0, ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್
80 grams, products will be 20 gram. Okay, let us consider 20 gram product start ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 20 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಓನ್ಲಿ 80, ನಾಟ್ 100. 100 ಒಳಗೆ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, I write with respect to reactant. With respect to reactant, rate is minus dc by dt. Then with respect to product, it is also change in concentration, dc divided by dt only, but we have to put here positive sign. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿಂದ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಮೈನಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, it is decreasing, therefore we put minus dc by dt. Since it is for product, as time increases, rate of formation of product also increases. Andre the concentration increase agutte, therefore it is plus dc by dt. But in general we determine rate is equal to r, it is indicated by small letter r, is equal to plus or minus dc by dt. In general it is, whenever you are supposed to determine the rate of equation, it is nothing but plus or minus dc by dt. dc by dt is nothing but rate of change of concentration per unit time, is called rate of equation, rate of a reaction. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? This is called rate of reaction, change in concentration of any one of the reactants or products per unit time is called rate of reaction. Very very important ಬರುತ್ತೆ. Then how it is dependent on the concentration? What are the factors on which the rate of reaction depends? We can clearly say that the rate of reaction depends upon concentration. Definitely, no doubt. The rate of reaction depends upon concentration. As the concentration is more, rate of reaction is also more. It is directly proportional. You can see here. Concentration ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ therefore rate of reaction, rate, speed of reaction is more. Concentration, kinetic theory of gases ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು kinetic theory of gas? What it says, as the concentration increases, more and more collision will be possible. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ 4 ಜನರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಆರಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ 100 ಜನರನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರಿಗವರೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ increases. So we see what are the factors on which the rate depends. So now the factors influencing rate of reaction. We have studied concentration. The very first one is concentration. Just now I said concentration. As the concentration increases, there will be more number of collisions, so that there will be more number of products formed. So that rate also increases. As concentration increases, rate also increases. Next, nature of solvent, nature of reactants. ಇದೇನಿದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಯಾನಿಕ್. ವೆನೆವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಅಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ NaCl, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ NaCl ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. NaCl ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ instantaneous reactions. Covalent reactions are slow step reaction, very slow reactions. Ionic ಇತ್ತಂತಂದರೆ
they will be very fast reactions, they will be reacting very vigorously to form products. ಯಾಕಂದರೆ ions are highly unstable, ions dissolved in the solution will be highly unstable and highly energetic. They tend to attain stability so that they will react quickly. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ they will form products. That means they are instantaneous, they are known as fast step reactions. We cannot even determine the rate of reaction. ಅಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಗರಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್? ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಆಟಮ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ in order to form products in covalent compounds. We have to break that bond na break ಮಾಡಿ product na formation ಮಾಡಬೇಕು. That means they occur slowly. Covalent compounds will occur slowly, will undergo slow reactions, slow step reactions compared to ionic compounds. Ionic or inorganic, covalent or organic, these are all usually organic. Organic will be covalent in nature, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ rate of reaction. They are highly fast, vigorous in nature. This is the second property. Third one, catalyst. Do you know what is a catalyst? Catalyst is a species or a reagent which is used in the chemical reaction or physical reaction which will promotes the rate of reaction. Catalyst is ಏನು ಕೆಲಸ ಏನು? Which will promotes the rate of reaction and does not undergo any change in its chemical composition. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಜನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಡ್ದು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಅದರದ್ದು, ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, temperature. Next one is temperature. Imagine a water molecule contained in a closed vessel which is at rest. ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ವಾಟರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಡೂ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆರಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ತವ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ ಹೋಗಿ? ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ವಿಗರಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಏನು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ collisions increases, so that rate of reaction also increases. Then nature of reactants also determines the rate of reaction. If it is ionic compounds, it will be occurring very vigorously so that we cannot even determine the rate of reaction. For covalent compounds or organic compounds, we can determine the rate of reaction because it is a slow process. Since there should be breakage of bond, it requires more time. So that if it is covalent, we can determine rate of reaction. Next, catalyst. Presence of catalyst boosts the formation of product. It increases the rate of reaction. It's a duty
ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಬರಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, more and more molecules, more number of molecules will get enough kinetic energy to react, and that enough energy is called threshold energy. Kinetic theory of gases ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, called threshold energy. Threshold energy ಅಂತಂದರೆ minimum amount of energy possessed by the molecule in order to attain a fruitful collision. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ each molecule should have at least some amount of energy. That energy is called threshold energy. As temperature increases, more and more molecules will get threshold energy and more products will be formed, so that reactions will be fast and the rate of reactions will be increased. So these are the factors on which the rate of reaction depends. This is all about for today. I hope you understood the concept. In the next video, we will discuss some other topics. If you want video on any particular topic, please mention it in the comment box. I'll try to make videos on that too. So that's it for today. Thanks for watching. Video na share ಮಾಡಿ, like ಮಾಡಿ, and keep supporting, keep smiling. Thank you.